In order for us to understand the foundation, we needed to understand who Pastor Mpyisi was. Why a foundation in the name of Pastor Mpyisi? Ibisuku basetsa n'ukubabwira ukuri. Kuki tudashaka kumenya insinzi y'urupfu twese? Imana yaravuze ntibaho. Ariko igeze ku muntu ibumbabumba ishusho yayo. Iyegereza amazuru yayo n'umunwa wayo. Yihumekeramo ubumana bwayo. Let me start by greeting those people who are listening to us. And then I want to greet those people who have known the foundation since it was started a year ago, and those who have already made a contribution towards the foundation, which I'm going to be talking about. Pastor Mpyisi was a pastor in the Seventh-day Adventist Church. He's a pastor who worked in several countries in Africa, mainly in Central Africa. He worked in Zimbabwe, he worked in Congo, in Burundi, in Rwanda, his home country, in Tanzania, Kenya, and Uganda. He is the founder of what is today Arusha Adventist University. When he moved from Tanzania to Kenya, for a long time, 8 years, he was the pastor of the biggest church in Nairobi. Today, that church is called Nairobi Central Church. And it is Pastor Mpyisi who started the idea to build a bigger church. In 1997, Pastor Mpyisi moved from Kenya, where he retired. When he got to Rwanda, among the main things that he did was to actually start this university where we are, in Iraq. Pastor Mpyisi was very instrumental in the establishment of this university. So the administration honored him also by giving us the opportunity to conduct the Bible school in this place. My name is Gerald Mpyisi. I'm called the guardian of the foundation. The foundation also has a board. I'm not the only one running it. It has a board, the people who sit down and decide what it is going to do. When Pastor Mpyisi returned to Rwanda, he started Bible school. And the main one was in a place called Nyamirambo. Every day of the week except Saturday and Sunday, he would be at the Nyamirambo SDA church. When he passed on, many people decided the Bible class should continue. Nitwa Pastor Kagimba Safu, ndi umupastor mu kiruhuko cy'izabukuru. Narabaye kenshi inshuti ya Pastor Mpyisi igihe yigishaga abantu Bibiliya. Twanga wisonge Mile mu bari abanyeshuri ba Pastor Ezra Mpyisi muri Bible study. My name is Gasarasi Umuraza Fabiola. I'm a member of Ezra Mpyisi Foundation. Pastor Ezra Mpyisi Foundation, which was established in his honor, has 3 pillars. One is Bible school, which is why we are here today. When Pastor Mpyisi passed on, it was the committee that was organizing his funeral decided, let's ask people, instead of bringing flowers, bring a Bible. And people responded overwhelmingly, but within 3 days after making that appeal, we received more than 9 million Rwandese francs, I think around 800 Bibles. This response is the one actually that triggered the creation of the foundation. Nitwa Pastor Kagimba Safu, ndi umupastor mu kiruhuko cy'izabukuru. Narabaye kenshi inshuti ya Pastor Mpyisi igihe yigishaga abantu Bibiliya. Nakundaga kumwegera igihe agiriye mu kiruhuko cyo gutegereza umuzingo ashaje. Nabaye umwe mu bemeye gukomeza ishuri rya Bibiliya Pastor Mpyisi yigishaga. Nitwa wisonge Mile mu bari abanyeshuri ba Pastor Ezra Mpyisi muri
Bible Study, nanone ndi umwigishwa wa Bibiliya. Bibiliya ni ishuri tarangira ko ni ijambo ry'Imana dukora hano muri Iraq. Tunashimira cyane ubuyobozi bwayo, aduhaye venue mubona nziza, tuhateranira ku isabato ya kabiri n'iya kane buri kwezi. My name is Gasarasi Umuraza Fabiola. In daily life, I do data annotation and I'm a member of Ezra Mpyisi Foundation. Nitwa Umurage Ndahiro Claude. Ubusanzwe ndi umwizera w'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Pastor Mpyisi namumenye mbere yuko ntangira kujoininga class. Icyo gihe class yakoreraga kuri office za Union mu mujyi. First of all, what I know to Pastor Ezra Mpyisi, he was a man of God. And he was really inspiring to everyone who knows him. Bridge cyangwa se ikiraro cyaduhuzaga cyane yari Bibiliya. Kuko nta kindi mwaganiraga yakubwiraga atakubwira Bibiliya. Keretse igihe n'igihe wakunda kumucokoza rimwe na rimwe nkamubaza n'amateka, ariko n'ubundi wasangaga akugarura kuri Bibiliya. Muri iri shuri nahigiyemo ibintu byinshi by'ingirakamaro. Nize ko Bibiliya ariho tuvuganira n'Imana, tuganirira n'Imana, ndetse niho Imana itubwira ibyo tukwiye gukora. Rero nkashishikariza abantu kuza kwiga muri iri shuri rya Bibiliya, kuko niho mwanya tuba tubonye mwiza wo kwiga ibyanditswe byera, wo gucukumbura mu byanditswe byera kugira ngo tumenye icyo Imana idushakaho. I inspire everybody want to join the classes. It's really good. It's really helping, and it's really connect you with God. And that's what always Ezra Mpyisi told people, to read the Bible, to love God, to love people, and that's what we learn in this class. Please, you can join. It's free, and you will thank me later. Yeah. Ku bari bugufi n'abari kure, twifuza ko kumenya ijambo ry'Imana nkuko turyiga nka Foundation Mpyisi biba amahirwe ya benshi, ntabwo ari amahirwe agarukira bugufi. Hano mu Rwanda no hirya y'u Rwanda, aho babasha kutwumva hose, aho babasha kudukurikira hose, bakabona amahirwe yo gukundishwa ijambo ry'Imana kandi bikabagirira akamaro ku bw'ubu buzima turimo no ku bw'ubuzima bw'ahazaza. We are hoping that some of the people who are going to graduate from these classes, because we are going to issue certificates, that these people will end up also teaching others. Icyo nifuza ni iki? Nuko aya mahirwe uwo yageraho wese nawe yayasangiza abandi, kugira ngo umuryango w'Imana ukomeze kwaguka, abakunzi b'ijambo ry'Imana biyongere, kandi kuko nibiyongera niyo bazanarisangiza bagenzi babo. Murakoze. Pastor Ezra Mpyisi Foundation, which was established in his honor, has 3 pillars. One is Bible distribution, a very key component of Pastor Mpyisi's foundation. When we started distributing the Bibles, giving Bibles to anyone, it did not matter which faith you belong to. Today is a Sabbath day, and I went to church, the Kigali English Church, and they had just finished meeting campaigns where they ended up baptizing, I think, around 70 people. And it is Pastor Ezra Mpyisi Foundation that gave each one of the people who were baptized, each person received a Bible from Pastor Ezra Mpyisi Foundation. And today in the church, Pastor Ezra Mpyisi was recognized among other people who contributed to the work of the church in the Eastern Province where these camp meetings were held. The Seventh-day Adventist has what they call a prisons mission. They visit the prisons and people get converted to the faith through these prison missions. So I give them Bibles to those newly baptized people. These Bibles play a very key role
because that is the beginning of coming in contact with Christ through these Bibles. So the impact in terms of winning souls, at least within the Seventh-day Adventist Church, is big. Within the Adventist Church, when they go to baptize people, to one sitting they'll baptize 100 people. Most of these are newly converts and they do not have Bibles. So the need for Bibles is big. There is a huge need of Bibles. Individuals and institutions. And I would appeal to people who feel that a Bible is something important to them to really contribute towards this pillar of the Bible distribution in the foundation. 12,000 francs, equivalent to $8, will win a soul for Christ by providing a Bible. A common phrase here is, may God bless you by multiplying what you have donated. Pastor Mpyisi was very involved in education. In all those countries where he worked, it was in the education sector. I did mention it, the need is just huge. Even the government is doing all it can, but the government alone cannot satisfy the need. So it is the responsibility of every Rwandese, and this appeal is not just to Rwandese, it is even to the whole world. The demand is huge. Unfortunately, the people to help these children are not as many as they should be. Whatever we can give is needed. This is what your donation will do. 3,000 francs, equivalent to $2, will feed a child for a year. 30,500 francs, equivalent to $21 will give a child full uniform, including shoes. 24,000 francs, equivalent to $16 will give a child all the books needed for 1 year. A common phrase here is, may God bless you by multiplying what you have donated. Nitwa Nirere Julienne, mfite abana babiri, ntuye muri Gicaca. Kuva Ezra Mpyisi yaza, ntabwo umwana wanjye bakimwirukana ku ishuri, ubu ntabwo yafataga biroti, ubu afata biroti nta kibazo. Yatugejejeho kwiga kuboha, kudoda utubano two mu musatsi, ubu ndabizi kubikora. Ubuzima bwabaye bwiza rwose nta kibazo. Ndashima intambwe ngezeho, ndashima Imana yatwoherereje abantu b'umugisha b'umumaro ku buzima bwacu. Cyambere bandihirira abana, umwe yiga mu wa 4, undi yiga mu wa 2, undi yiga garidiyene ya 3 hano. Nta kintu nashinja Imana, nta nicyo nashinja abo baterankunga baje. Nitwa Uzamukunda Maria, abanuruka mu mudugudu wa Gicaca, umurenge wa Masaka, akagari ka Gako. Nagiriwe ubuntu n'Imana zo kubabona, zo gufasha abana banje, ko nta bushobozi nari mfite. Girirwa ineza n'Imana, mbona Uwiteka afashije abana murabafasha. Mu by'ukuri nifuzaga ko abana banje Imana ibahaye umushinga bakiga, bakagira aho heza, kuko ngiye kwiga n'amahirwe nigeze mbiboneramo. Ndabona hari intumbero nziza bari kugeza ku bana, kandi natwe tugizeho uruhare rw'ababyeyi. Imana igikomeza ibahe umugisha. Amazina nitwa Ntakimana Spiriye, ndi umurezi muri iki kigo cya Ecole Primaire Cyankongi, nkaba ndi na responsable uhagarariye abarimu muri iki kigo cya Ecole Primaire Cyankongi. Foundation ya Ezra Mpyisi twatangiranye nayo mu mwaka wa 2024-2025 w'amashuri. Uwo mushinga watangiranye n'abana basaga 30, ubafasha mu bijyanye no kubishyurira school feeding, ariko ugafasha n'ababyeyi babo
mu kubigisha ibintu bijyanye n'imyuga itandukanye. Bagira umunsi bahuriraho, bakaza hano hafi n'ishuri, hari ahantu bakorera, bakabigisha ku myuga itandukanye. Uhereye aho bafatiye abo bana n'ukuntu byari bimeze, uyu munsi wa none biratandukanye cyane, kubera yuko ubu ngubu abana basigaye bishyura ishuri neza, amafaranga y'ibiryo barayishyura nta kibazo, imyambaro y'ishuri ubona ko abana batangiranye nabo nta kibazo bafite, ndetse n'ababyeyi babo iyo uganiriye nabo bumva yuko uwo mushinga cyangwa se iyo foundation hari icyo yabafashije, hari icyo imaze kubagezaho. Iyi foundation turayishima nka hano ubuyobozi bwa Ecole Primaire Cyankongi, kuko ikibazo bagiraga cyo kutishyura ifunguro ryo kurira ku ishuri ubu cyarakemutse, ikibazo cy'inkweto cyarakemutse ku bana, ikibazo cy'iniforume cyarakemutse, ubu imyigire yabo rwose nta kibazo ifite. Ahubwo twifuza yuko bakomeza kwagura bagafata ndetse n'abandi bana, ndetse bagafata n'ababyeyi benshi nk'uko bamwe muri bo bagenda babyifuza. Murakoze. Okay, my name is Catherine Kamhire Gashegu. I was talking to Gerald. He made a donation, or he sponsored about, if I remember right, about 150 children. Some are in this school, others are in other schools, and it was great help. I'm very grateful for that. Our appeal is to get more donors for these children because they are really needy. It seems very little, 1,000 seems very little, but for them it's a lot, and it means a lot. Someone sponsored exercise books. As you saw, they were practically fighting for them because exercise books are expensive. So I have some people who are funding kids. They are funding 50,000 for a kid, and that kid is covered the whole year. And I'm really grateful to the Ezra Mpyisi Foundation, and that was very helpful. Any more will help. These are some of the things the women are making that will bring them some income. We have this lovely red bag. I think it's so beautiful. We have back scrubbers, and you see they're nicely packaged with recyclable materials. What do you think? Beautiful. Now this is the Kitengi one, also very well made, like for conferencing. I've already gotten an order for this one. And then the youth love this one with the pockets here. You know, you put your glasses or books or whatever and walk. Beautiful. Lovely color. So why wouldn't you buy this for yourself and support these women? Now we have these crunches with those with much hair. There's the large size, the small size. It's beautiful. Beautiful. So you just put it in your hair. For those with long hair and braids and they want to use it, this is what they do. So this is what the ladies are doing, and anyone who can buy, make orders, that will be great.